Hey, thanks for clicking in. It's Monica. Welcome. Hola, gracias por hacer el clic. Soy Mónica. Bienvenidos. So I had a request to do a tutorial, and so I'm excited about that. So I'm going to do a tutorial on a sleek top knot bun. That sounds right. Así que estoy haciendo un video de cómo hacer un moño elegante. Y pues alguien pidió que lo haga, así que lo voy a hacer. First, what I'm going to do is just take my hair down and detangle it. La primera cosa que voy a hacer es soltarme el cabello y desenredar mi cabello. So I'm using a wet brush to detangle my hair. Estoy usando un cepillo marca Wet para desenredarme el cabello. The next step is just to put my hair up in a messy bun. So ahora estoy poniendo mi cabello otra vez para arriba, así nomás rápido. So the reason I do this is so it's easier to apply product. La razón que regreso el cabello así es para que sea más fácil poner el producto que voy a usar. So I'm using up my Pantene mousse. I'm just using it up. Simplemente lo estoy usando para terminármelo, no es nada especial. So I use mousse, sometimes I use gel. So you just messily just get the product on there. So no tiene que verse bonito, nomás pongan el producto. So as you can see, this is easier than holding my hair up and applying it and then getting more and applying more, you know what I mean? Y como pueden ver, eso es mucho más fácil de aplicar el producto en vez de estar deteniéndose uno el cabello y poniéndose el producto y posiblemente agarrando más y aplicándose más producto, ¿verdad? So then I take it out again. I don't know what kind of brush this is, but it's what I always use and it does the best job. No sé cómo se llama este tipo de cepillo, pero es el que siempre uso para estos tipos de peinados y siempre trabaja muy bien. Este es marca Tresemme. This is by Tresemme. And it's hard to describe what it's like, so I'll just let you look at it. Es difícil describir el cepillo, así que mejor les enseño cómo se ve. It just does a really good job at getting all the way to the scalp and straightening out all of the hair. Trabaja muy bien porque los dientes del cepillo llegan hasta el casco y empareja todo el cabello. And then the shorter bristles do a great job at smoothing the hair on the top. Los dientes más cortitos hacen un buen trabajo de emparejar el cabello encima. And I usually like to just put all of my hair up. I don't usually leave out any little pieces or baby hairs or anything. I just put it all back. Normalmente yo no dejo ningunos cabellitos sueltos o nada así como de cabellos bebé fuera. Siempre nomás subo todo mi cabello hasta los pelitos chiquititos. But that's definitely something you could do if that's your thing, you know. So I just make sure it's all smooth. Así que nomás me aseguro que está todo parejo. And that looks good to me. Se ve bien. And then I'm going to use one of these bungee hair ties. Y voy a usar uno de estos. Estos son muy fácil de usar, así que los enganchan. So hook it, and then you just go around as many times as possible. And so that looks good. That's looking good so far. One tip I will give you about using this is that always start at the base. When you hook it on, start at the base. When you wrap it above where you hooked it. And when you hook it when you're finished, wrap it again at the base beneath all the layers of elastic that you've created as you're twirling it around your hair. If you don't do that, if you put one on top, it will start sliding off and it won't be secure. Una cosa que yo he aprendido con estos, cuando lo enganchan, enganchenlo en la base, la parte más cerca al casco. Cuando ya terminen de darle vuelta, cuando lo enganchan otra vez lo enganchan abajo de todas las veces que le hayan dado vuelta a la liga. Porque si lo enganchan arriba, se empieza a resbalar y no está seguro. Now what I do with the same brush, I smooth out the ponytail. Ahora lo que hago, con el mismo cepillo, emparejo todo el cabello. Agarro más producto. I get more of the same product, whatever I'm using. Agarro del mismo producto que yo esté usando. And I smooth it over the ponytail. Y lo riego por encima del cabello.
And what that does, it just keeps all of the hair together and keeps any flyaways in place. Y eso lo que hace es que mantiene todo el cabello, hace que se vea todo parejito. So then what I start doing is I start twisting it. Ahora le empiezo a dar vuelta. And then just make sure that nothing's sticking out. If it is, just smooth it out. Y se aseguran que todo se ve parejo. Si se está saliendo algún cabello, emparéjenlo y sigan dando vuelta o pueden empezar otra vez. I wrap it around and I make sure to keep it close to my head or flat because I don't want it too tall. And I wrap it around y trato de mantener cerca a mi casco porque no lo quiero muy alto. So then I look at it and see if I like it, and I do. Y ahora cuando ya terminé de darle vuelta al cabello, lo miro a ver si me gusta y sí. Agarro un pasador y aseguro la colita del cabello. So then first thing I do is get a bobby pin and I secure the tail and I push it in. And again, I look at it again, see if I like it, and I do. Y otra vez lo veo otra vez a ver si me gusta y si me gusta. I don't do just a whole bunch of bobby pins. I personally don't like to do that. I just do as many as I think I need. I don't overdo it. And I'm using small bobby pins. No me gusta usar muchos pasadores. Me gusta nomás usar lo que necesito. Así que nomás sigo poniendo hasta que siento que se siente seguro. Y luego ahí le paro. And then one more in the front, just because I don't think I've put one in the front. That one made it feel really secure. Ese sí lo hizo sentir muy seguro. Okay, and as a finishing touch, I do like to use a little bit of hairspray. I'm using the Monat Studio One. I just started using it. It's a nice one. Así que ahora lo último que voy a hacer es usar un poquito de hairspray. Y esta es la marca Monat. Lo acabo de empezar a usar y sí me gusta. Huele bonito y trabaja bien. I will sometimes use the back of the comb instead of the teeth of the comb to just smooth. Me gusta usar también la parte de atrás del peine para emparejar todo el cabello en vez de usar los dientes del peine. I also like to just kind of do a spray at the back of the bun. And with the tail of the comb, I kind of like to do that just to kind of get any strays that may be sticking out from the back. Y me gusta nomás emparejar todo con la cola del peine para emparejar cualquier pelito que esté parado. Now sometimes these little hairs right here stick out a tiny bit. You see how they're kind of like almost like bubbled? Ven como estos cabellitos están como casi no están parados, pero están como poquito no tan cerca al casco. Me gusta a veces emparejar eso mejor. I like that to be like really close to my scalp. So I'm going to go ahead and fix that by just spraying a little bit of hairspray on my comb. Voy a arreglar eso. Y luego that looks a little bit better. Me gusta como se ve un poquito mejor. I just go down and try and scoop up all the little hairs. And that looks better. It looks a little bit cleaner. Y ahora se ve un poquito más como limpio, mejor. Okay. Alright, so that's it. Thank you so much for watching. I hope this video was helpful. Ahora eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Ojalá que les haya ayudado. Please remember to subscribe before you leave. Leave any questions below. Till next time, best wishes. No se les olvide suscribirse antes de que se vayan. Si tienen un comentario, no se les olvide dejarlo. Hasta la próxima. Les deseo lo mejor. And just a quick tip if you're still watching. If you don't have a bungee cord or a bungee elastic on hand, one of these, you can do a quick hack. Si no tienen uno de estos en la casa, puedo enseñarles cómo hacer uno. So all you need is an elastic
and 2 bobby pins. Esto es todo lo que necesitan, una liga y 2 pasadores. Ponen un pasador así. One bobby pin goes on one side. Then you get the other bobby pin, put it on the other side, and there it is. So you're holding your ponytail, right? Let's pretend this is the ponytail. So you're holding it. You press it into the ponytail, and then you wrap it around like you usually would with a bungee elastic. And then when you're done, you turn this in and then you push that into the ponytail as well. La manera que se hace es, vamos a decir que esta es la colita, ¿verdad? Y están deteniendo el cabello obviamente con la mano. Así que ponen el pasador adentro del cabello y agarran el otro pasador y le dan vuelta como el otro, igualmente alrededor de la colita. Y cuando ya terminen, agarran el pasador y lo meten también al cabello. If you guys have any tips that you'd like to share with the class, leave them in the comments. Si ustedes tienen algún tip, alguna sugestión que quieren dejar para los demás, para nosotros, por favor déjenlos en los comentarios. Bye. Adiós.